আসসালামু আলাইকুম, আমি সাহিল খান। আজকে আমরা লিস্টাইল সম্পর্কে জানব। চলুন জেনে নেই। আমি এখন বোর্ডের মধ্যে লিস্টাইল নেব। সেভ দেব। লিস্টাইলের মধ্যে প্রথমে লিডিং নেব। লিডিং সার্কেল আপটা নেব। সেভ দেব। রেডিয়াস একটু বাড়িয়ে দেব। তারপর আমরা লিস্টাইলের মধ্যে টাইটেল নিতে পারবো। টাইটেল টেক্সট নেব। সেভ দেব। লিস্টাইলটিকে সেন্টারে নিয়ে আসবো। তারপর আমরা লিস্টাইলের মধ্যে সাবটাইটেল নিতে পারবো। সাবটাইটেল টেক্সট নেব। তারপর আমরা আর কি নিতে পারবো? আমরা ট্রেলিং নিতে পারবো। ট্রেলিং এর মধ্যে আইকন বাটন নেব। আইকন বাটন, আইকন, সেভ দেব। আইকন বাটনের মধ্যে অন প্রেসড দিয়ে দেব। অন প্রেসড এমটি রাখবো।
এই হচ্ছে লিস্টাইল। তো লিস্টাইলের মধ্যে প্রথমে আমরা লিডিং নিব, লিডিং সার্কেল আফটার বা যে কোনো উইজেট নিতে পারবো। তারপর টাইটেল টেক্সট নিব, টেক্সটকে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারবো। সাবটাইটেল তাও টেক্সট নিব, কাস্টমাইজ করতে পারবো। ট্রেলিং যে কোনো উইজেট নিতে পারবো, তাও কাস্টমাইজ করতে পারবো। আজকে আর আমি কাস্টমাইজ করে দেখাবো না। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন, আর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। তো আজ এতটুকুই। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।